So, wie ich gesagt habe, ne, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns wieder bei Dutch wieder. Ich habe mich aber entschieden, guck mal, hier, ich würde, ja, ausruhen. Das bedeutet Lagerfeuer aufstellen, etwas essen, das Pferd ausruhen. Also müssen wir nicht ins Lager zurückreiten, obwohl wir da auch einen Auftrag aufhaben. Ja? Aber wie gesagt, Dutch geht erstmal vor. Ähm, ja, Lagerfeuer, ne? Stellen wir auf. Und dann essen wir etwas und ruhen uns aus bis morgen früh, würde ich sagen. Und dann, wenn wir dann in der Früh, ähm, ja, welcher Spielstand wurde denn jetzt geladen? Warte, ich schau mal auf der Karte. Eigentlich müsste Dutch aufs, genau, Dutch und Molly O, Sean oder She, ne? Fortschritt, gucken wir mal rein. Ja, Story, wie gesagt, wie man sieht. Ja, na, ja. Bis jetzt war, glaube ich, Kapitel 2 am längsten. Oder Kapitel 3. Kapitel 3 schlägt es aber auch schon, ne? Ja, gut, naja. Naja, gut, das habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Ähm, müsste aber eigentlich, ja, ne? Ja, es muss sein, ja, ja, ja. Ich meine, wir können nochmal Statistik, also Spiel nachschauen. Ähm, Spiel an. Ich meine, es wurde 29,1% geladen. Wir können den auch nochmal laden, aber ich meine, wurde automatisch geladen. 29,1% haben wir, ne? Wir gucken nochmal Spielerfortschritt und wir haben 29%. Wenn da steht 29,1%, dann. Ja, das ist okay. Okay, er wird geladen. Der Spielstand ist der richtige. Und wir kochen erstmal was. Dann ruhen wir uns, wie gesagt, uns aus. Na, ja, bis morgen. Ne? Also wie gesagt, wir schlafen dann durch bis morgens. Ähm, und wie gesagt, ich halte meine Fresse. Und wir hören uns dann wieder. Ah, natürlich, wenn wir nebenbei hier noch weiterspielen. Ich lasse es laufen. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt schlafen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann bei Dutch wieder. Ne? Ich sag, bis morgen. Schlaf schön. Asa und Günther. Hey, boy. Yeah. Waren wir nicht gerade in der Stadt gewesen? Ist ja egal. Das Pferd hat sich ausgeruht. Ne? Wir haben uns ausgeruht. Wir sind mit voller Energie jetzt. Ne? Alles ist im grünen Bereich. Das wollte ich erreichen. Deswegen ist es gut, wenn man unterwegs Lager aufschlagen kann. Das ist sehr gut. Und ja, mal gucken, was Dutch von uns möchte. Yeah. You think all this Lemoyne air is free for you? Not a smart move to travel alone in these parts, especially looking like you. Don't want any trouble. Just passing through. You look like you might need a few smacks to set you straight. Be smart and keep dumb, okay? You threatening me, you pissant?
stupid bastard's got a problem with authority. If you're lucky, you get a grave to yourself. Being here's your choice. For us... It ain't a question. You're done for! You're gonna die in a place that hates you! What was that? You got moments left! I guess I was told. Was für ein Arschloch, weißt du? Reiß dich den scheiß Mund auf. Das war ich nicht, das war jemand anderes gewesen. Was für einer, du. Weißt du? Ach komm, wir reiten jetzt zur Dutch und natürlich, ja, ein bisschen wir unser Leben noch ein bisschen aufpöppeln. Ja, also unsere Herzen zeigen, aber das kriegen wir hin. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. Well, how are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Archibald? How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be?
You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites? Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes, I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Oh, was ist denn jetzt passiert? Ja, wenn die reden, warum soll ich da dazwischen reden? Ja, ist Schwachsinn. Ne? Was gut daran ist, ja, kommen Sie, Mr. W. Wir schauen uns die mal um, ja? Ich meine, ja, guck mal hier. Können wir ausrauben, ja? Also, boah, da schon die Fliegen schon. Oh mein Gott. No, this must have happened recently. Muss es gerade passiert sein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Okay, müssen wir weiter? Okay. Also, wir müssen uns nebenher hinsetzen. Okay. Er möchte weiter. Ist kein Problem. Nein, 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 nein. Wir müssen hier auf der Katsche. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Go right at the crossroads. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. They're right again here. Could drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood?
round them up, and take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. Ja, dann schauen wir mal, mit wem wir es zu tun haben, ja? See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will you handle this? Well, the way I said... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Okay, wir müssen die, ja, sozusagen ausnocken und entdeckt zu werden. Hey! We got an intruder! Scheiße. Habe ich gesagt, wir dürfen nicht entdeckt werden? Habe ich, glaube ich, nicht erwähnt, ne? Ja gut, We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Hey! We got an intruder! wie kann der... Ich verstehe es nicht. Warum sehen die uns? Müssen wir außen rumlaufen oder müssen wir auch um See? Ich meine, Bill ist schneller, ne? Wie man sieht, ne? Let's Jetzt bleiben wir stop einfach these oben. filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Okay, ganz leise und vorsichtig. Ein bisschen ausnocken, ne? Ausschalten. I'll tie this bastard up. I think there's another one by the still. Okay. Mache ich. Ich hoffe nur, dass er uns nicht sieht, ne? Deal with the last one, get him to the wagon. Jawohl. Sehr schön. Voll mit der Glasflasche über den rüber geschlagen. Sehr schön, das gefällt mir. So, komm mit. Komm. Good work, gentlemen.
Okay, auf dem Wagen. Okay. Tragen die den Schwarzbrander zum Wagen. Hoppala. Uiuiui, die Brücke ist so... Oh mein Gott. Okay. Nicht ins Wasser fliegen, ne? Add 'em to the pile, Arthur. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, Think you're real funny, don't you? tell me about the... That is the last time I'll mention it, I swear. War das so richtig hier, ne? Arthur, we got some trouble here. Ja, aber ich glaube schon, das war richtig, ne? Give me a hand with these bastards. All right, boys. We're Jetzt schaut sehr gut aus. Guck mal hier, ich kann aber durch. Dead Eye, zack, weg mit dir. Komm her, zeig dich. Bastard. Zeig dich. Weg mit dir. Da kommt der nächste. Weg mit dir. Da ist noch einer. Wo ist der? Da. Zack. Da ist ein... Oder? Zack. Weg mit dir. Wo ist der letzte? Der muss hier doch irgendwo sein. Da. Hier. So. Und siehst du? Ach, da ist noch jemand. I don't see any more. Ich sehe auch keinen mehr. Let's find Dutch and get out of here. fine by me. Come on, Arthur. I'd rather not be here when our friends notice the shine's gone. All right. I'll see you over there. Ja, wir plündern die erstmal hier alle. Guck mal, da liegt, hier ist genug Muni liegt hier rum, ne? Oder auch Gold, ne? Ach, weißt du was? Willkommen. Scheiß drauf. Die paar Dollar da. Wir rennen einfach zurück zur Dutch. Jetzt beschweren sie sich noch. Braucht der so lange? Ne?
Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of Finally. crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Giddy up. If you say I'm old, prove it. Na komm, mach mir ein Okay, Rennen gegen Dutch, you're okay? on. That's the spirit. Okay. On my Wohin? word. Set, go. Okay, okay. Wird angezeigt. Perfekt. Dann. Ich glaube, das ist unser Lager, ne? You never Oder? were much of a rider. Doch, doch, wir gewinnen. We'll Komm. see about that. I sure hope you ride faster than that when the law's on your tail. Oh boy, Dutch, wo bist du denn? Haha. Wir gewinnen, ja? Final stretch. Ja, Go down. hier ist unser Lager. Wir haben gewonnen. Also, ne, ihr wisst, ja, hier, wie gesagt, ist unser Lager. Kommt jetzt gleich, ne? Vielen Dank, Günther. Ey, du bist ein geiles Pferd. Also, er gesagt, ein schnelles Pferd, ja, aber auch ein sehr gutes Pferd, ne? Sehr guter Junge, also Boy, ne? Wie Arthur mal sagt, hey Boy. Ne? Easy. Whoa. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that.
Okay, ja, was soll ich darauf sagen? Das Einzige, was ich darauf sagen kann, als nächstes haben wir Abigail Roberts haben wir. Auftrag für sie wieder. Aber sie möchte mit uns reden. Und einmal Molly O'Shawn oder She, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Und das machen wir als nächstes. Molly möchte mit dir sprechen, steht ja auch. Und da würde ich sagen, ja, gehen wir zu Molly, ne?